করে দেওয়া উচিত ছিল না? হ্যালো, আমাদের আজকের ফার্স্ট ভিডিও ফর আমাদের চ্যানেল বুকবক। সো আমাদের ফার্স্ট ভিডিওর বেসিক্যালি আমরা যেটা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে একটা গল্প ফ্রম লাভক্রাফট, এইচপি লাভক্রাফটের একটা গল্প পড়বো, শর্ট স্টোরি, ইটস কল্ড হি। নাও এবার before we move on to the short story, actual short story, ছোট্ট একটা part of the inspiration, কেন গল্পটা কোত্থেকে এসেছিল and so on. This is basically from Wikipedia, মানে সত্যি বলতে আমার নলেজ নয়, so I'll just read that out. Here ব্যাপারটা হচ্ছে, it was written after an all-night tour of the remnants of old New York. By 7 a.m. the morning, Lovecraft had reached Elizabeth, New Jersey by ferry, where he bought a dime composition book and wrote the story in Elizabeth Scott Park. Elizabeth Scott Park-এ বসে গল্পটা পুরোটা লাভক্রাফট লিখেছিল। So background হচ্ছে যে Lovecraft had moved to New York City in March 1924 for his short-lived marriage to Sonia Green. তারপরে he moved back to Providence, Rhode Island in 1926 April, after having developed a thorough aversion to New York. একদমই পছন্দ ছিল না। So এবার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে যে opening paragraphs of He are believed to be largely autobiographical, expressing Lovecraft's own feelings about the city. এবার এইখানটা একটা, সো আমরা আমাদের সত্যি বলতে কাউরি হি পড়া হয়নি, উই আর রিডিং ইট ফর দি ফার্স্ট টাইম। এবার আমরাও জানি না অ্যাকচুয়ালি হোয়াট দিস অ্যাকচুয়ালি মিনস, সো উইল স্টার্ট অফ। আর এখানে একটা ব্যাপার আছে, অ্যাপারেন্টলি হি ওয়াজ মানে রিটেন বাই লাভক্রাফট কনসিডারিং হিজ aversion to racism. Lovecraft was very averse to racism as a whole. তো সেখানে একটা পয়েন্ট আছে নাকি হিয়ের মানে স্টোরি প্লট থেকে, যে যেখানে দেখানো হয় যে হি ওয়াজ এগেইনস্ট রেসিজম এন্ড সাচ। সো আমি আজকের জন্য বেসিক্যালি যে বইটা ইউজ করছি, দিস ইজ বেসিক্যালি ফিকশন, কমপ্লিট ফিকশন অফ Lovecraft. I'm not very sure. শেখা, এটা ভিডিওটা একবার দেখানো যাবে, আমার উপর সেন্টার করা যাবে? I want to show the book, যে এডিশনটা আমি ইউজ করছি। It will be easier if people can see. So yes, so I'm using this edition. This is basically the Knickerbocker classic. মানে জিনিসটা একটা it comes in as a slipcase. This is a slipcase, মানে তার ভিতরে বইটা থাকে। Another very good edition to consider is Barnes and Noble-এর leather bound editionটা, but as far as I know, আমি যা শুনেছি, যে জন্য আমি Knickerbocker Classics নিয়েছিলাম, ওটায় বেশ কিছু নাকি স্পেলিং মিস্টেকস আছে। I'm not very sure about that, but I've heard that. So instead of Barnes and Noble leather bound, I got this instead. So he. এটা এটা এই এডিশনটা কিসের, এটা বললে এডিশনটা কিসের একবার বলবে? হ্যাঁ, Knickerbockerের একটা হার্ড বাউন্ড এডিশন আছে, স্লিপ কেস। সো দিস ইজ দ্য মানে বেসিক্যালি দ্য গল্পটা, বইটার নাম হচ্ছে হ্যাঁ কমপ্লিট ফিকশন অফ H.P. Lovecraft, cloth bound edition. This is a cloth bound edition and complete fiction. So কত পড়েছিল এটা? আমার পড়েছিল মোস্ট প্রবাবলি, মানে সত্যি বলতে আমার যা প্রাইস পড়েছিল তার সঙ্গে এটা ঠিক কম্প্যারিজন করা উচিত নয়, বিকজ আমি ভীষণ রকম সেলে পেয়েছিলাম, আর বহুকাল আগের কথা। আমি বোধহয় ওটা 1200-1200-তে কিনেছিলাম, বাট এখন মোস্ট প্রবাবলি ওটার অনেকটাই দাম বেড়ে গেছে। বাট ইয়া ওই রকমই 1200-1200। এখন বোধহয় এটার দাম ওই 2000-এর কাছাকাছি কি 2000 একটু উপরে রয়েছে। বাট মানে কোয়ালিটি অফ দি এডিশন ইজ রিয়েলি গুড, মানে ইটস ভেরি হার্ড বাউন্ড, আর সুন্দর একটা মাঝখানে রিবন আছে এন্ড সো অন। সো ইয়া he. ওইটা টেক্সটটা দিলে ভালো হয়। Okay. He. I saw him on a sleepless night when I was walking, desperate to save my soul and my vision. My coming to New York had been a mistake, for whereas I had looked for poignant wonder and inspiration in the teeming labyrinths of ancient streets that twist endlessly from forgotten courts and squares and waterfronts to courts and squares and waterfronts equally forgotten, and in the cyclopean modern towers and pinnacles that rise blackly Babylonian under waning moons,
I had found instead only a sense of horror and oppression which threatened to master, paralyze, and annihilate me. The disillusion had been gradual. Coming for the first time upon the town, I had seen it in the sunset from a bridge, majestic above its waters, its incredible peaks and pyramids rising flower like and delicate from pools of violet mist, to play with the flaming golden clouds and the first stars of evening. Then it had lighted upon window by window above the shimmering tides where lanterns nodded and glided and deep horns bayed weird harmonies, and itself become a starry firmament of dream, redolent of fairy music, and one with the marvels of Carcassonne and Samarkand and El Dorado, and all glorious and half fabulous cities. Shortly afterward, I was taken through those antique ways so dear and to my fancy, narrow, curving alleys and passages where rows of red Georgian brick blinked with small paint dormers above pillared doorways that had looked on gilded sedans and panelled coaches. And in the first flush of realization of these long wished things, I thought I had indeed achieved such treasures as would make me in time a poet. But success and happiness were not to be. Garish daylight shewed only squalor and alienage, and the noxious elephantiasis of climbing, spreading stone where the moon had hinted of loveliness and elder magic, and the throngs of people that seethed through the flume-like streets were swarthy strangers with hardened faces and narrow eyes, shrewd strangers without dreams and without kinship in the scenes about them, who could never mean aught to a blue-eyed man of the old folk, with the love of fair green lanes and white New England village steeples in his heart. So instead of the poems I had hoped for, there came only a shuddering blankness, an ineffable loneliness, and I saw at last a fearful truth which no one had dared to breathe before. The unwhisperable secret of secrets, the fact that this city of stone and strider is not a sentient perpetuation of old New York as London is of old London and Paris of old Paris, but that it is in fact quite dead, its sprawling body imperfectly embalmed and infested with queer animate things which have nothing to do with it as it was in life. Upon making this discovery, I ceased to sleep comfortably, though something of resigned tranquillity came back as I gradually formed the habit of keeping off the streets by day and venturing abroad only at night, when darkness calls forth what little of the past still hovers wraith-like about, and old white doorways remember the stalwart forms that once passed through them. With this mode of relief, I even wrote a few poems, and still refrained from going home to my people lest I seem to crawl back ignobly in defeat. Then, on a sleepless night's walk, I met the man. It was in a grotesque hidden courtyard of the Greenwich section, for there in my ignorance I had settled, having heard of the place as the natural home of poets and artists. The archaic lanes and houses of unexpected bits of square and court had indeed delighted me, and when I found the poets and artists stood loud for its pretenders whose quaintness is tinsel, and whose lives are a denial of all that pure beauty which is poetry and art, I stayed on for love of these venerable things. I fancied them as they were in their prime, when Greenwich was a placid village not yet engulfed by the town, and in the hours before dawn, when all the revelers had slunk away, I used to wander alone among their cryptical windings and brood upon the curious arcana which generations must have deposited there. This kept my soul alive and gave me a few of those dreams and visions for which the poet far within me cried out. The man came upon me at আমরা about এখন একটা 2 p.m. ডিসকাশন করতে পারি, কারণ আমরা একদম Sure, sure, ম্যানের দিকে এসেছি। হ্যাঁ, তো তাই। sure. We'll stop here. I'm going to discussion. Yes. We'll start with Cthulhu. Please go on. আমার Cthulhu. যেটা সেদিনকে যেটা একটু আগে তুমি বললে যে অ্যাবাউট লাভক্রাফট বিং লাইক রেসিজমের এগেনস্টে লেখা, সেটা আমি এই কয়েকটা প্যাসেজেস থেকে বুঝতে পারছি। যেটা হচ্ছে যেরকম একটা
লোক সে দেখছে যে এরকম ভাবে জিনিসপত্র চলছে, সে ইনভিজিবল হয়ে গেছে, মেবি ইট ইজ দ্য সেন্টিমেন্ট অফ আ ব্ল্যাক আমেরিকান যে ওরকম ভাবে দেখছে যে এতজন লোক হয়ে গেছে আর ওকে সবসময় আহ ওই করছে, মানে হি ইজ ইন দ্য মানে হি ইজ ডার্কনেস। হ্যাঁ, গ্লসড হ্যাঁ। ওভার, ইয়েস। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি এটা অনেকগুলো লেয়ার থেকে দেখছি। অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা এরকমও হতে পারে যে একটা লাইক নেটিভ আমেরিকান যে প্রথমবার এসছে নিউ ইয়র্কে, দেখছে নিজের যে আগেকার দেশ ছিল সেটা বদলে গেছে আর এখন হোয়াইট আমেরিকান এসে ওটা থেকে নিয়ে নিয়েছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট ও দেখছে যে ওর যে আগের শহরটা ছিল বা যে জায়গাটায় ওর থাকতো সেটা এখন একটা ভর্তি ভর্তি কংক্রিট সিটিজ হয়ে গেছে। আর অনেক লোকেরা এসে গেছে যারা একদম সেই কালচারের সাথে জড়িত নয়, তারা কিরকম একটা কঠোর ভাবে হেঁটে চলছে, এই করছে। তো একটা নেটিভ আমেরিকান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও দেখতে পারি আমরা এটা। বাট একটা আমার মানে ইন্টারেস্টিং, বেসিক্যালি এইখানটা আর কি হ্যাঁ লস অফ রোমান্টিসিজম যেটা আর কি। হ্যাঁ, বাট ইন্টারেস্টিংলি আমার একটা অন্য দিক থেকেও একটা দেখলাম, সেটা হচ্ছে এটা আমরা একটা হোয়াইট আমেরিকানের দিক থেকেও দেখতে পারি। নিউ ইয়র্ক ইজ অলওয়েজ কনসিডার এ ডাইভার্স প্লেস। তো একটা হোয়াইট আমেরিকান যদি একটা গ্রামের থেকে আসে, তো সে এসে দেখবে যে ওর ওর যে হোয়াইট আমেরিকান দেশটা সেটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, কারণ এখন ভর্তি ভর্তি ব্ল্যাক বা ফরেনার্সরা আমেরিকাতে ভর্তি হয়ে গেছে। অ্যান্ড ও নিজের অরিজিনটা এখন বুঝতে পারছে না, কারণ ও আদৌ নিউ ইয়র্কে আছে না অন্য কোনো দেশে চলে এসছে সেটাও বোঝে। ও ভাবছে যে পিউরিটি অফ নিউ ইয়র্ক সেটা আস্তে আস্তে চলে গেছে। বাট হ্যাঁ, তাই জন্য এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এখানে আই উড লাইক টু মেক আ পয়েন্ট যে তুই যেটা বলছিস যে ব্ল্যাক মানে হোয়াইট আমেরিকান আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট হিজ পিউরিটি অফ দ্য প্লেস ইজ বিং লস্ট, সেখানে তো আমেরিকা ওয়াজ নেভার অ্যাকচুয়ালি আ কান্ট্রি উইচ কনসিস্ট, মানে যেমন ইউকে ছিল, ইংল্যান্ড ওয়াজ অলওয়েজ হ্যাঁ আ কান্ট্রি উইচ হ্যাড আ নেটিভ উইচ রুলড, বাট আমেরিকা হ্যাঁ ওয়াজ আ কান্ট্রি উইচ ওয়াজ ফুল অফ রেড আমেরিকানস এন্ড নেটিভস যারা উইচ ওয়্যার হ্যাঁ ওভারথ্রোন বাই হ্যাঁ বাই পিপল। বাট ওই একটা হোয়াইট আমেরিকান সে তো ভাবছে যে নেটিভ আমেরিকানসরা ওভারথ্রোন হয়েছে, কিন্তু আমি নিউ ইয়র্কটা তো তৈরি হয়েছে মানে হোয়াইটরা করেছে না। তো নিউ ইয়র্ক এখন বদলে যাচ্ছে কারণ অনেক বাইরে থেকে লোকেরা আসছে, ইমিগ্রেন্টস এটা। হ্যাঁ, অ্যাজ এ রেজাল্ট ও নিজেকে ভাবছে যে নিজে হি ইজ বিং ওভারশ্যাডোড, কারণ ভর্তি Yes, ভর্তি অন্য yes. লোকেরা আসছে। আর টেকনিক্যালি হোয়াইট পিপল আর বিং ওভারশ্যাডোড, কারণ এখন অদ্ভুত অদ্ভুত অন্য সব লোকেরা আছে যারা কালচারের সাথে ম্যাচ করতে পারছে না, তাই জন্য ওদের ফ্রেন্ডলি কোনো কিনশিপ নেই উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট। কিনশিপ উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে কিনশিপ উইথ দ্য নিউ ইয়র্ক এনভায়রনমেন্ট, যেটা ওয়াজ হিস্টোরিক্যালি হোয়াইট। হ্যাঁ, সেটার সাথে Okay. বেরিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তো Yes. এটা আমার Okay. খুব ভালো লাগলো। এইটা অনেক জায়গায় That's লেয়ারের very উপর good. বেস করে আছে। Of course. Yes. Okay. Okay. Oishika, you wanna say something? Yes. I have always heard that Lovecraft is actually a very racist writer. He was an Irish and he was supposed to be very white supremacist in his writing. আমার এখনো I haven't never read him that way. So এখানে it's very full of adjectives and descriptions. And its alienation is definitely a factor, that he's feeling that New York was he expected something else, but it And he turned out to chanced be upon something. Yes. very মানে different. যেটা আর কি এখানে বলেছে যে প্যারিস, ওল্ড প্যারিস এন্ড প্যারিস, সিমিলারলি ওল্ড লন্ডন এন্ড লন্ডন, বাট নিউ ইয়র্কে ওল্ড নিউ ইয়র্ক এন্ড নিউ ইয়র্ক। ইয়েস, ইয়েস, ওকে। নস্টালজিয়ার ব্যাপারটাও আছে, আর তার সাথে ওই মডার্নাইজেশনেরও একটা টাচ আছে, যে হাউ মডার্নাইজেশন ক্যান ব্রেক দ্য নস্টালজিয়া অফ দ্য পাস্ট। এছাড়া the description are good, a little hard to read. মানে হ্যাঁ, obviously, মানে অ্যাকচুয়ালি ওল্ড ইংলিশ টু বি মোর স্পেসিফিক, একদম পিওর ওল্ড ইংলিশ। Not old English, but হ্যাঁ, মানে Victorian in his not Shakespearean, but Victorian, that's what I'm saying. Yes. Okay. Yes. Okay, Shubhankar, you want to say something? হ্যাঁ, যেটা ঐশিকা বলছিল যে ডেসক্রিপশনটা পড়ে আমার কিছু জায়গায় মনে হলো এডগার অ্যালান পোয়ের ডেসক্রিপশন গুলো এরমই কনভলিউটেড হয়, মানে সোজাসুজি না হয়ে কানটা আর কি উল্টে ধরা। তো সেইখানে মানে অ্যাকচুয়ালি হরার স্টোরি দেখতে গেলে তোর ডেসক্রিপশন হেভি না হলে কিন্তু তখন ওই ফিলটা, ওই অ্যাটমসফিয়ারটা ক্রিয়েট করাটা কিন্তু ডিফারেন্ট। তো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক এখানে লাভক্রাফট সেইভাবে ক্রিয়েট করেছে। এখন কিভাবে মানে দেখ, রেসিস্ট একটা ফিল তো আসছে, ওটা দেখেই মনে হচ্ছে, বাট
ওটা আগে পড়লে আর কি বোঝা যাবে যে ও কতটা Yes, রেসিস্ট yes, ছিল বা কিছু yes. কি ছিল। এই পর্যন্ত হ্যাঁ মানে ডেসক্রিপশন হেভি, মানে একটা সোজা লাইনকে সোজা ভাবে না লিখে ওই ও তো সেই হেভি কিছু ওয়ার্ড না, করে, বাট সেই তো দ্যাটস আ মুরাকামি স্টাইল চলে অফ এসছে রাইটিং। আবার, মানে একটা সোজা জিনিসটা সোজা ভাবে না লিখে আলটিমেটলি প্রচুর ঘুরিয়ে লেখা। বাট হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট যে মুরাকামি when it সবসময় comes to ঘুরিয়ে লেখে না, ও মানে রোমান্টিক সাইজটা একটু বেশি করে। এখানে রোমান্টিসিজম আমি দেখতে পাচ্ছি না অতটা, বাট মানে না না ইটস ভেরি রোমান্টিসিজম প্রচুর আছে, প্রচুর রোমান্টিসিজম, কারণ না বাট এখানে যে যেমন যে অ্যাসপেক্টটা রয়েছে যে পোয়েটসরা রয়েছে এন্ড হি ইজ মানে স্কলারের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ দিনে না গিয়ে রাতে যাচ্ছে ওয়্যার মুন হ্যাঁ সাইন্স এন্ড সো সো দিস ইজ ডেফিনেটলি মুরাকামি ইফ ইউ আস্ক মি। at তো the যাই same হোক, time he yes. is also bringing the literary canon and saying that poets are actually not what they make themselves seem. Yes, that's it. হ্যাঁ, আর অলসো এখানে অনেক হিস্টোরিক্যাল ওইগুলো আছে, এরকম ব্যাবিলন, এলডোরাডো, এগুলো হ্যাঁ, রেফারেন্সেস তারপরে এনেছে। হ্যাঁ, সামারকান্দ। হ্যাঁ, তো তো এরকম এখনো যে অনেকগুলো আমরা কলোনিয়াল পিরিয়ডে মোটামুটি আছি সেটা বুঝতে পারছি। একটা জিনিস আমার ইন্টারেস্টিং লাগলো, এটা শুভঙ্কর দা বললো যে হ্যাঁ কনভলিউটেড ব্যাপার ডেসক্রিপশনটা। তো আমার এটা হ্যাঁ একটা প্রশ্ন আছে যে অ্যাজ ফার অ্যাজ এখনকার দিনে আমরা স্টোরি গুলো দেখি যেখানে ডেসক্রিপশনস গুলো এত কনভলিউটেড হয় না, অ্যান্ড হেন্স দে আর ভেরি হার্ড হিটিং। তো আমরা কি এটা কি এরকম টাইপেরই যে আগেকার দিনে এরকম কনভলিউটেড ডেসক্রিপশনসই লোকেদেরকে অ্যাকচুয়ালি গ্রাস্প করতো টু দ্য, মানে পুরো একদম এনভায়রনমেন্টের মধ্যে নিয়ে চলে যেত, যেটা আমাদের এখানে এখন একদম সিম্পল সেন্টেন্সেসে হয়? সেটা বাট একটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং এখানে আই ডোন্ট এখানে একটা পয়েন্ট আছে টু মেক যে উই হ্যাভ সিন আ লট অফ লিটারেচার ওভার দি ইয়ার্স। যখন এই বইটা লেখা হয়েছিল তখন কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল লিটারেচার অ্যাজ সাচ সেরকম কিছু হয়নি। মানে দ্যাট ইজ ওয়াই লাভক্রাফট ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ দি মানে মাস্টার ওয়ার্কস অফ হরর জনরা, মানে সেই জন্য কিংবা পো যে জন্য আর কি বলা হয় যে সাইকোলজিক্যাল হরর হি ইজ ওয়ান অফ দি মাস্টার্স। কারণ হচ্ছে এটা বিকজ তখন সেরকম ভাবে experimentation on the aspect হয়নি। So these are the stories which created the atmosphere and then brought in the whole sense যে কোন অ্যাসপেক্ট থেকে লিখলে অ্যাকচুয়ালি হররের অ্যাসপেক্টটা আসবে। তো না সেই আরেকটা জন্য জিনিস হয়তো হতে পারে, আরেকটা জিনিস হতে পারে কারণ দেখ আমরা এখন মানে ওয়ার্ল্ডটাকে অনেক বেশি এক্সপ্লোর করে ফেলেছি। ওই সময় রিডার্স এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখা হয়, রিডার্সরা কিন্তু যদি অতটা এক্সপ্লোর না করে থাকে, তাহলে ওই এক্সপ্লোরেশনটা ডেসক্রিপশন হেভি করে তুমি এক্সপ্লোরেশনটাকে জিনিসগুলোকে আর কি দেখিয়ে দিও যে এখানে এখানে এটা আছে, yes. এখানে এটা আছে, সেই জিনিসগুলো আর কি হতে পারে সেটা করে এখন লিখেছে মাথায়। Okay, we'll continue. Everyone else please mute. So we'll continue. The man came upon me at about 2 one cloudy August morning as I was threading a series of detached courtyards, now accessible only through the unlighted hallways of intervening buildings, but once forming parts of a continuous network of picturesque alleys. I had heard of them by vague rumor and realized that they could not be upon any map of today. But the fact that they were forgotten only endeared them to me, so that I sought them with twice my usual eagerness. Now that I had found them, my eagerness was again redoubled, for something in their arrangement dimly hinted that they might be only a few of many such, with dark, dumb counterparts wedged obscurely betwixt high blank walls and deserted rear tenements, or lurking lamplessly behind archways, unbetrayed by hordes of foreign speaking or guarded by furtive and uncommunicative artists whose practices do not invite publicity or the light of day. He spoke to me without invitation, noting my mood and glances as I studied certain knockered doorways above iron railed steps. The pallid glow of traceried transoms feebly lighting my face. My own face was in shadow, and he wore a white brimmed hat which somehow blended perfectly with the out of date cloak he affected. But I was subtly disquieted even before he addressed me. His form was very slight, thin, almost to the cadaverousness, and his voice proved phenomenally soft and hollow, though not particularly deep. He had, he said, noticed me several times at my wanderings, and inferred that I resembled him in loving the vestiges of former years.
Were I not like the guidance of one long practice in these explorations, and possessed of local information profoundly deeper than any which an obvious newcomer could possibly have gained? As he spoke, I caught a glimpse of his face in the yellow beam from a solitary attic window. It was noble, even a handsome, elderly countenance, and bore the marks of a lineage and refinement unusual for the age and place. Yet some quality about it disturbed me almost as much as his feature pleased me. Perhaps it was too white, or too expressionless, or too much out of keeping with the locality to make me feel easy or comfortable. Nevertheless, I followed him, for in those dreary days my quest for antique beauty and mystery was all that I had to keep my soul alive, and I reckoned it a rare favor of fate to fall in with one those kinder seekings seemed to have penetrated so much further than mine. Something in the night constrained the cloaked man to silence, and for a long hour he led me forward without needless words, making only the briefest of comments concerning ancient names and dates and changes, and directing my progress very largely by gestures as we squeezed through interstices, tiptoed through corridors, clambered over brick walls, and once crawled on hands and knees through a low, arched passage of stone whose immense length and tortuous twistings effaced at last every hint of geographical location I had managed to preserve. The things we saw were very old and marvelous, or at least they seemed so in the few straggling rays of light by which I viewed them, and I shall never forget the tottering ionic columns and fluted pilasters and urn-headed iron fence posts and flaring lintel windows and decorative fanlights that appeared to grow quainter and stranger the deeper we advanced into this inexhaustible maze of unknown antiquity. We met no person, and as time passed, the lighted windows became fewer and fewer. The street lights we first encountered had been of oil and of the ancient lozenge pattern. Later I noticed some with candles, and at last, after traversing a horrible unlighted court where my guide had to lead with his gloved hand through total blackness to a narrow wooden gate in a high wall, we came upon a fragment of alley lit only by lanterns in front of every seventh house. Unbelievably colonial in tin lanterns with conical tops and holes punched in the sides. This alley led steeply uphill, more steeply than I thought possible in this part of New York, and the upper end was blocked squarely by the ivy-clad wall of a private estate, beyond which I could see a pale cupola and the tops of trees waving against a vague lightness in the sky. In this wall was a small, low-arched gate of nail-studded black oak, which the man proceeded to unlock with a ponderous key. Leading me within, he steered a course in utter blackness over what seemed to be a gravel path, and finally up a flight of stone steps to the door of the house, which he unlocked and opened for me. We entered, and as we did so, I grew faint from a reek of infinite mustiness which welled out to meet us, and which must have been the fruit of unwholesome centuries of decay. My host appeared not to notice this, and in courtesy I kept silent as he piloted me up a curving stairway, across a hall, and into a room whose door I heard him lock behind us. Then I saw him pull the curtains of three small paned windows that barely shewed themselves against the lightning sky, after which he crossed to the mantel, struck flint and steel lighted two candles of candelabrum of 12 scones, and made a gesture enjoining soft toned speech. In this feeble radiance, I saw that we were in a spacious, well furnished, and panelled library dating from the first quarter of the 18th century, with splendid doorway pediments and a delightful Doric cornice and a magnificently carved overmantel with scroll and urn top. Above the crowded bookshelves at intervals along the walls were well wrought family portraits, all tarnished to an enigmatical dimness and bearing an unmistakable likeness to the man who now motioned me to a chair beside the graceful Chippendale table. Before seating himself across the table from me, my host paused for a moment as if in embarrassment, then tardily removing his gloves, wide-brimmed hat, and cloak, stood theatrically revealed in full mid-Georgian costume from cute hair and neck ruffles to knee breeches, silk hose,
and the buckled shoes I had not previously noticed. Now, slowly sinking into a lie-back chair, he commenced to eye me intently. Without his hat, he took on an aspect of extreme age which was scarcely visible before, and I wondered if this unperceived mark of singular longevity were not one of the sources of my original disquiet. When he spoke at length, his soft, hollow, and carefully muffled voice not infrequently quavered, and now and then I had great difficulty in following him as I listened with a thrill of amazement and half disavowed alarm which grew each instant. You behold, sir, my host began, a man of very eccentrical habits, for whose costume no apology need be offered to one with your wit and inclinations. Reflecting upon better times, I had not scrupled to ascertain their ways and adopted dress and manners, an indulgence which offends none if I practiced without ostentation. It hath been my good fortune to retain the rural seat of my ancestors, swallowed though it was by two towns, first Greenwich, which built up hither after 1800, then New York, which joined on near 1830. There were many reasons for the close keeping of this place in my family, and I have not been remiss in discharging such obligations. The squire who succeeded to it in 1768 studied certain arts and made certain discoveries, all connected with the influences residing in this particular plot of ground, and eminently deserving of the strongest guarding. Some curious effects of these arts and discoveries I now purpose to shew you under the strictest secrecy, and I believe I may rely on my judgment of men enough to have no distrust of either your interest or your fidelity. He paused, but I could only nod my head. I have said that I was alarmed. Yet to my soul nothing was more deadly than the material delight world of New York. And whether this man were a harmless eccentric or a wielder of dangerous arts, I had no choice save to follow him and slake my sense of wonder on whatever he might have to offer. So I listened to my ancestor. He softly continued. There appeared to reside some very remarkable qualities in the will of mankind, qualities having a little suspected dominance not only over the acts of one's self and of others, but over every variety of force and substance in nature, and over many elements and dimensions deemed more universal than nature herself. May I say that he flouted the sanctity of things as great as space and time, and that he put to strange uses the rituals of certain half-breed red Indians once encamped upon this hill. These Indians shewed choler when the place was built, and were legally pestilent in asking to visit the grounds at the full of moon. For years they stole over the wall each month when they could, and by stealth performed certain acts. Then in '68 the new squire catched them at their doings, and stood still at what he saw. Thereafter he bargained with them and exchanged the free access of his grounds for the exact inwardness of what they did, learning that their grandfathers got part of their custom from raid ancestors and part from an old Dutchman in the time of States General. And pox on him, I'm afraid the squire must have served them to serve the monstrous bad rum, whether or not by intent. For a week after he learned the secret, he was the only man living that knew it. You, sir, are the first outsider to be told there is a secret, and split me if I'd have risked tampering that much with the powers had he not been so hot after bygone things. I shuddered as the man grew colloquial, and with familiar speech of another day, he went. But you must know, sir, that what the squire got from those mongrel salvages was but a small part of the learning he came to have. He had not been at Oxford for nothing, nor talked to no account with an ancient chemist and astrologer in Paris. He was, in fine, made sensible that all the world is but the smoke of our intellects, past the bidding of the vulgar.
but by the wise to be puffed out and drawn in like any cloud of prime Virginia tobacco. What we want, we may make about us, and what we don't want, we may sweep away. I won't say that all this is wholly true in body, but 'tis sufficient true to furnish a very pretty spectacle now and then. You, I conceive, would be tickled by a better sight of Sartian other years than your fancy affords you. So be pleased to hold back any fright at what I design to shew. Come to the window and be quiet. My host now took my hand to draw me to one of the two windows on the long side of the malodorous room, and at the first touch of his ungloved fingers I turned cold. His flesh, though dry and firm, was of the quality of ice, and I almost shrank away from his pulling. But again I thought of the emptiness and horror of reality, and boldly prepared to follow whithersoever I might be led. Once at the window, the man drew apart the yellow silk curtains and directed my stare into the blackness outside. For a moment I saw nothing save a myriad of tiny dancing lights far, far beyond. Then, as if in response to an insidious motion of my host's hand, a flash of heat lightning played over the scene, and I looked upon a sea of luxuriant foliage. Foliage unpolluted, and not the sea of roofs to be expected by any normal mind. On my right, the Hudson glittered wickedly, and in the distance ahead, I saw the unhealthy shimmer of a vast salt marsh constellated with nervous fireflies. The flash died, and an evil smile illumined the waxy face of the aged necromancer. That was before my time, before the new squire's time. Pray let us try again. I was faint, even fainter than the hateful modernity of that accursed city had made me. Good God, I whispered, can you do that for any time? And as he nodded and bared the black stumps of what had once been yellow fangs, I clutched at the curtains to prevent myself from falling. But he stared at me with that terrible ice cold claw, and once more made his insidious gesture. Again the lightning flashed, but this time upon a scene not wholly strange. It was Greenwich, the Greenwich that used to be, with here and there a roof or row of houses as we see, yet with lovely green lanes and fields and bits of grassy common. The marsh still glittered beyond, but in the farther distance I saw the steeples of what was then all of New York, Trinity, St. Paul's, and the brick church dominating the sisters, and a faint haze of wood smoke hovering over the whole. I breathed hard, but not so much from the sight as from the possibilities my imagination terrified to conjure. Can you, dare you, go far? I spoke with awe, and I think he shared it for a second, but the evil grin returned. Far? What I have seen would blast you to a mad statue of stone. Back, back, forward, forward. Look, you bullying lackwit. And as he snarled the phrase under his breath, he gestured and he bringing to the sky a flash more blinding than either which had come before. For full 3 seconds, I could glimpse that pandemoniac sight, and in those seconds I saw a vista which will ever afterward torment me in dreams. I saw the heavens verminous with strange flying things, and beneath them a hellish black city of giant stone terraces with impious pyramids flung savagely to the moon, and devil lights burning from unnumbered windows, and swarming loathsomely on aerial galleries. I saw the yellow, squint-eyed people of that city, robed horribly in orange and red, and dancing insanely to the pounding of fevered kettle drums, the clatter of obscene crotala, and the maniacal moaning of muted horns, whose ceaseless dinges rose and fell undulantly like the waves of an unhallowed ocean of bitumen. I saw this vista, I say, and heard, as with the mind's eye, the blasphemous Dom Daniel of cacophony that accompanied it. It was shrieking fulfillment of all the horror which that corpse city had ever stirred in my soul.
and forgetting every injunction to silence, I screamed and screamed and screamed as my nerves gave way and the walls quivered about. Then, as the flash subsided, I saw that my host was trembling too, a look of shocking fear half blotting from his face the sudden distortion of rage which my screams had excited. He tottered, clutched at the curtains as I had done before, and wriggled his head wildly, like a haunted animal. God knows he had cause, for as the echoes of my screaming died away, there came another sound so hellishly suggestive that only numbed emotion kept him sane and conscious. It was the steady, stealthy creaking of the stairs beyond the locked door, as with the ascent of a barefoot or skin-shod pole, and at last the cautious, purposeful rattling of the brass latch, that glowed in the feeble candlelit. The old man clawed and spat at me through the moldy air and barked in his throat as he swayed with the yellow curtain he pushed. The full moon! Damn ye yelping dog! Ye called them, and they've come for me. Moccasined feet, dead men, gad sinky. Ye red devils, what I poisoned, no rum or yours. And I kept your pox-rotted magic safe. Ye swilled yourselves sick. Curse ye, and ye must needs blame this one. Let go you, unhand that latch. I am not for ye here. At this point, he three এবার এবার slow and very ডিসকাশনে dead. যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ তো পড়া হলো। হয়ে গেছে Yeah, yeah, একটুখানি yeah, বাকি। yeah. We can stop here if you want. আর খুব বেশি নেই যদিও। এটা একটুখানি বাকি ছিল, করে নে না, করে নে। না না, তাহলে তো পড়াই হয়ে গেল পুরোটাই। হ্যাঁ, তো পরে তো ডিসকাশন হবে। না না, আমি কেন, হ্যাঁ পড়ার পরে তো ডিসকাশন হবে না পুরোটা। So let me finish this. আর একটুখানি বাকি আছে। একটুখানি Yeah, okay. It is. At this point, three slow and very deliberate raps shook the panels of the door, and a white foam gathered at the mouth of the frantic magician. His fright, turning to steely despair, left room for a resurgence of his rage against me, and he staggered a step toward the table on whose edge I was steadying myself. The curtains, still clutched in his right hand, as his left clawed out at me, grew now taut and finally crashed down from the lofty fastenings, admitting to the room a flood of that full moonlight which the brightening of the sky had presaged. In those greenish beams the candles paled, and the new semblance of decay spread over the musk-reeking room with its wormy paneling, saging door, saging floor, battered mantel, rickety furniture, and ragged draperies. It spread over the old man too, whether from the same source or because of his fear and vehemence, and I saw him shrivel and blacken as he lurched near and strove to rend me with vulturing talons. Only his eyes stayed whole, and they glared with a propulsive, dilated incandescence which grew as the face around them charred and wrinkled. The rapping was now repeated with greater insistence, and this time bore a hint of metal. The black thing facing me had become only a head with eyes impotently trying to wriggle across the sinking floor in my direction, and occasionally emitting feeble little spits of more immortal malice. Now swift and splintering blows assailed the sickly panels, and I saw the gleam of a tomahawk as it cleft the rendering wood. I did not move, for I could not, but watched dazedly as the door fell in pieces to admit a colossal, shapeless influx of inky substance, starred with shining, malevolent eyes. It poured thickly like a flood of oil bursting a rotten bulkhead, overturned a chair as it spread, and finally flowed under the table and across the room to where the blackened head with the eyes still glared at me. Around that head it closed, totally swallowing it up, and in another moment it had begun to recede, bearing away its invisible burden without touching me, and flowing again out of the black doorway and down the unseen stairs, which creaked as before, though in reversal. Then the floor gave way at last, and I slid gaspingly down into the nighted chamber below, choking with cobwebs and half swooning with terror. The green moon, shining through broken windows, showed me the hall door half open,
and as I rose from the plaster-strewn floor and twisted myself free from the sagged ceilings, I saw sweep past it an awful torrent of blackness, with scores of baleful eyes glowing in it. It was seeking the door to the cellar, and when it found it, it vanished therein. I now felt the floor of this lower room giving as that of the upper chamber had done, and once a crashing above had been followed by the fall past the west window of something which must have been the cupola. Now liberated for the instant from the wreckage, I rushed through the hall to the front door, and finding myself unable to open it, seized a chair and broke a window, climbing frenziedly out upon the unkempt lawn where moonlight danced over yard-high grass and weeds. The wall was high, and all the gates were locked. Moving a pile of boxes in a corner, I managed to gain the top and cling to the great stone urn set there. About me, in my exhaustion, I could see only strange walls and windows and old gambrel roofs. The streets, the steep street of my approach were nowhere visible, and the little I did see succumbed rapidly to a mist that rolled in from the river despite the clearing moonlight. Suddenly the urn to which I clung began to tremble, as if sharing my own lethal dizziness, and in another instant my body was plunging downward to I knew not what fate. The man who found me said that I must have crawled a long way, despite my broken bones, for a trail of blood stretched off as far as the eye looked. The gathering rain soon effaced this link with the scene of my ordeal, and reports could state no more than that I had appeared from a place unknown at the entrance of a little black coat off Perry Street. I never sought to return to those tenebrous labyrinths, nor would I direct any sane man thither if I could. Of who or what that ancient creature was, I have no idea, but I repeat that the city is dead and full of unsuspected horrors. Whither he has gone, I do not know, but I have gone home to the pure New England veins up which fragrant sea winds sweep at evening. The end. Okay, so that was the story. একবার summary টা একটু বলে দে শর্ট করে, তারপরে ডিসকাশন স্টার্ট করব। হ্যাঁ একবার কি বলবো? সামারিটা তুই বলবি না আর কেউ বলবে? না আমি যেহেতু রিড করলাম, আই থিংক someone else should do it. Oshita, you wanna go? Yes, I cannot really summarize the story, but what I found was he maybe pondered upon someone, and then he went into his building, which was apparently private and hidden. And then, because it was the full moon night, he turned into a dog or a wolf. And then this man escaped. No, he did not turn With his into a life. dog or a wolf. বড় কথা হচ্ছে apparently he might have decayed as well. সেটা বলা যাচ্ছে না। যাই হোক, দেখ লেখা নেই সত্যি বলতে স্টোরির মধ্যে, সেটা একটা ব্যাপার। And yeah, and then afterwards he was captured and he died. হ্যাঁ, কারণ Continue, yes, please. Yes. So I found it very homoromantic. In the first, when he goes to the man, why will someone enter a stranger's house? And after that, as they were talking, it was kind of like you're talking to your lover. No. And then romantically he says that like he wanted to see old things, so he gave a tour, and he probably also gave a tour of an alien planet, আচ্ছা, after which he started তো protagonist started হোমোইরোটিক হলে screaming. প্রথমে বেডরুমে ট্যুর দেওয়া উচিত নয়? না, ওটাই তো মানে সাবভার্ট ইরোটিসিজমে তো বেডরুম ট্যুর সবসময় দেবে না, বাট এখানে আমার একটা পয়েন্ট আছে। The anticipation of the thing makes it much more romantic than the thing itself.
আর তার বল। চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি এখানটায় না আমার মনে হয় না এটা ঠিক মানে হোমোরোম্যান্টিসিজমের কনসেপ্টটা আসছে, বিকজ ইন মাই ওপিনিয়ন ওই একটা যেমন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজ যেমন ফর এক্সাম্পল, সেখানে একটা ব্যাপার আছে না যে হি রোম্যান্টিসাইজেস কনসেপ্টস। তো এইখানে আই থিঙ্ক এখানে রোম্যান্টিসাইজেশন অফ দি কনসেপ্ট ইজ মোর এভিডেন্ট দ্যান দি রোম্যান্টিসাইজেশন অফ মানে ফিলিংস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পুট ইট দ্যাট ওয়ে। মানে ফিলিংস এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কনসেপ্ট। ফর এক্সাম্পল মানে ইনিশিয়ালি যখন প্রোটাগনিস্ট যাচ্ছে, হি সার্চিং ফর ওল্ড থিংস, মানে চার্ম অফ ওল্ড ওয়ার্ল্ড যেটা আর কি বলা হয়, থিংস লস্ট টু বি মোর স্পেসিফিক। হি সার্চিং ফর থিংস that he considered should have been there but are not there. By the way, I think you guys should mute if you want. Correct a sound আছে শুভম করে। সো এইখানটা হচ্ছে ব্যাপারটা যে এই যে কনসেপ্টটা যে ফাইন্ডিং মানে ট্রাইং টু ফাইন্ড থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন লস্ট অ্যান্ড দেন হি ইজ স্টাম্বলিং আপন something that should not have existed in hindsight, and then falling prey to fear and then succumbing to it. এইটা হচ্ছে এটা মানে ক্লাসিক হরর স্টোরি একটা ট্রোপ আছে যে you expect something but you're shown a very কি বলবো মানে beyond your expect, you're shown a hint of what you were expecting and then it goes so absurdly beyond your expectations that it turns more to fear than romanticism in itself. তো এটা একদম পিওর ক্লাসিক হরর যেটা আর কি। তো হ্যাঁ, কিন্তু at the same time I got the vibe of reading Dorian Gray from this. So Dorian Gray is also kind of an horror story if we look at it at the Marlowe-esque way. So I thought when they were talking, it was kind of homoromantic, and when like screaming and he's saying that he's showing him, he's taking him to the windows, I kind of read between the lines. And the eroticism as a whole is not always romantic per se. It can be anything like subtle that the author includes into, like Virginia Woolf and Sylvia Plath both are read to be very much homoerotic. And E.M. Forster is homoerotic because he was a closeted gay man. So yes yes so at times এখানে আর কি ওইগুলো লিংক আপ করলে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমি আই থিঙ্ক ইফ আই এম নট রং এই লাভক্রাফটের অনেক স্টোরিজ থেকেই if you see Mike Mignola's Hellboy for example, Mike Mignola's Hellboy is directly কি বলে মানে ওই যে ইলাস্ট্রেশনস গুলো I think they are directly somewhat related to Lovecraftian horror. Now obviously মানে Hellboy এর একটা one of the most basic concepts is things that are invisible, মানে things absurdly fantastical things from hell. তো সেইখানে একটা যে কনসেপ্টটা আছে সেই আই থিঙ্ক দি ডেসক্রিপশনস ইন দিস স্টোরি ওই যে কিউপোলাটা রয়েছে এন্ড দেন আর্নস আউটসাইড দি হাউস অ্যাট দি এন্ট্রান্স, এই জিনিসগুলো যে মানে হেলবয়ের একটা খুব প্যাসিভ একটা পার্ট মানে অফ দি ইলাস্ট্রেশনস ও ফর্ম করে। সো আই থিঙ্ক মাইক মিগনোলা ওয়াজ অলসো পার্টলি ইন্সপায়ার্ড বাই লাভক্রাফটিয়ান স্টোরিজ অ্যাজ ওয়েল। আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে কমপ্লিট করে তোমরা বলছি। No, I'm done. Yes, continue. আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে মানে এখন যে কোনো তুই মাস্টার ক্লাস অন স্টোরি রাইটিং যদি করিস তো they will tell you কি use simple words and all that, কিন্তু তুই যদি হিস্ট্রি অফ লিটারেচার দেখিস মানে ভালো ভালো তাবড় রাইটার্সরা কিন্তু সেই জিনিসটা ইউজ করেনি। এখানে যেমন দেখ প্যান্ডেমোনিয়াক বা ক্যাকাফনি, এখনের লিটারেচারে কিন্তু সেটা অনেকটা দেখতে পারবি না, বাট এইখানে দেখ মানে এই পুরো যে স্টোরিটা অনেকবার এমন ওয়ার্ড ইউজ করেছে যার জায়গায় আরেকটা সিনোনিম ইজি সিনোনিম ইউজ করা যেতে পারতো। তো আর আরেকটা জিনিস আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই স্টোরিটা যদি রাত্রিবেলা যে কোনো একটা রুমে লাইট ফাইট বন্ধ করে কানে শুধু ওই অডিও বুকটা শোনা যায় তাহলে কিন্তু রীতিমতন ভয় লাগার মতো মানে একটা ব্যাপার আছে। আর হ্যাঁ সেটা আমার এনভায়রনমেন্টাল ফিলটা ওয়াজ ভেরি ভেরি মানে কি বলবো নন সাবল,
আমার যেটা সুরঞ্জনদা বললো সেটা আমার মনে হলো একটা ব্যাপার আছে, এই যে কনসেপ্টের কথাটা বললে, তো দ্য ওল্ড পার্সন ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ a physical representation of the old New York, আর তাই জন্য ওটা ডিকে হয়ে গেল লাস্টে। হ্যাঁ, তাই জন্য অথারটা ভাবলো, মানে যে নারেটর ছিল সে পুরো দেখলো যে নিজের স্বপ্নটা ভেঙে গেল, কারণ দ্যাট ওল্ড নিউ ইয়র্ক উড নট রিটার্ন। It doesn't exist in reality. হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো ওটাই জন্য টাইমের থ্রু দিয়ে টাইম লাইনের লুপটা আমার খুব ভালো লেগেছে। ডিসকাশনের মানে যেটা শুভঙ্করদা বলছে সেটা একটা ভালো, কিন্তু মানে যখন তুমি শরীরটা পড়ছিলে আমি যে কতবার হাই তুললাম সেটাই আমার মনে পড়ছে না। আমার মনে হয় ওটাই খুব সম্ভবত লাভক্রাফটের লাইক ডেসক্রিপশনের ব্যাপারটা, মানে ও যত বেশি ডিসক্রাইব করছে আর যত বেশি হাই হচ্ছে আর ঘুমের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা, তত বেশি আমরা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকছি, লাইক আর্টিফিশিয়াল হাই করার মতো চেষ্টা। তো সেটাই আমার মনে হলো, কারণ খুবই মানে বড় বড় ডেসক্রিপশন গুলো, কিন্তু ওটা বোধহয় আগেকার দিনে ওটাই চলতো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই আমি বলতে চাইছি যে আগেকার দিনে এই যে শুভঙ্কর যে বলছে যে হি কুড হ্যাভ ইউজড স্মলার সিনোনিমস ইনস্টেড অফ বিগ ওয়ার্ডস, একটা কিন্তু খুব prominent জিনিস which needs to be understood while reading these stories is, মানে not necessarily just Lovecraft, I'm talking about Lovecraft, তারপর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফর এক্সাম্পল, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন রয়েছে ম্যারি শেলির, অ্যান্ড দেন বেশ কিছু পুরোনো স্টোরি, পো রয়েছে কিছু। তো এই স্টোরিজ গুলো একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হলো, at the time period of which we are talking about, English কিন্তু most of the synonyms that we use today were not very prevalent, মানে প্রচলিত সেরকম ভাবে ছিল না, মানে ছিল হয়তো কিন্তু প্রচলিত ছিল না। মানে ইনফ্যাক্ট নট অনলি দ্যাট, তখনকার দিনে ইংলিশে স্টোরি পড়ার একটা মানে মেইন পয়েন্ট ওয়াজ টু শো ইট অফ, মানে স্টোরি ওয়াজ মানে দিস কাইন্ডস অফ স্টোরিজ ইনফ্যাক্ট ওয়ার থট অফ অ্যাজ আ জেন্টলম্যানস পারসিউট, মানে দে ওয়ার পাবলিশড ইন বড় বড় নিউজ পেপার্স, মানে বড় বড় যে গল্পের বইগুলো পাবলিশ হতো, সো দে ওয়ার থট অফ অ্যাজ জেন্টলম্যানস পারসিউট। তো সেখানে যদি ছোট ওয়ার্ডস ইউজ করা হয় তাহলে ওই মানে এখনকার দিনে যে জিনিসটা হয় না ইন্টেলেকচুয়ালিজম, ওই ইন্টেলেকচুয়ালিজমটা ওরা আর কি এক্সিবিট করতে পারতো না। সো দ্যাট ওয়াজ অলসো ছোট ওয়ার্ড ইউজ করলে খিল্লি হয়ে যায়, ওই লিটারেরি ভ্যালুটা আসবে না। হ্যাঁ, ইয়েস, লিটারেরি ভ্যালুটা আসবে না। তো সেই জন্য একটা কিন্তু আমি বলবো যে যে ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করেছে না সেগুলো কিন্তু স্পেসিফিক্যালি চুজ করে ইউজ করেছে, ওটা বোঝা যাচ্ছে। যেরকম ফর এক্সাম্পল দ্য ওয়ার্ড নেক্রোম্যান্সার বা প্যান্ডোমেনিয়াক বা টরেন্ট অফ ব্ল্যাকনেস, এই স্পেসিফিক ওয়ার্ডগুলো খুব হার্ড হিটিং আর খুব একটা ইভিল টোন আছে আগে থেকে। অনেক জায়গায় সেটাকে পারসনিফিকেশনও করা হয়েছে। হ্যাঁ, পারসনিফিকেশন আছে। তারপর নট অনলি দ্যাট, দে ইভোক ইমেজেস, মানে এখন যদি একটা কেউ টরেন্ট অফ ইনকি ব্ল্যাকনেস বলে, ওয়ার ব্ল্যাকনেস ইজ ক্রলিং অ্যারাউন্ড, মানে ব্ল্যাকনেস ক্রলিং অ্যাবাউট, সেখানে একটা বেশ একটা ইভোকেশন অফ ইমেজ আসে, ইমেজারির একটা ব্যাপার আছে এখানে স্টোরিটা। বিকজ ইটস হররে এমনিতেই ইমেজারি বেশি থাকে। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজটা হি ইজ প্রবাবলি রাইটিং ইন দ্য আর্লি 20s, তো and short stories have just began to আমরা একটু স্টোরিটাকে 1925 স্টোরিটা হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ স্টোরিটা হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ তো স্টোরিটাকে সরিয়ে দিই আর আমরা সরিয়ে দেবো। তো এইখানে এই একদম আর্লি 1920s, ইনফ্যাক্ট 1925 এর অগস্ট এটা পাবলিশ হয়েছিল আমি দেখলাম। তো এইখানে কিন্তু আর যে এই যে ইয়েটা যেখানে পাবলিশ হয়েছিল, it was first published in Weird Tales, September 1926. So I think that was a মানে ওই কোন একটা মান্থলি এডিশন বই হবে আমাদের এখানকার আনন্দময়। নরমাল টেলস হলে এটাকে নিত না, উইয়ার্ড টেলস বলেই নিয়েছে, বা ও জানতো যে উইয়ার্ড টেলসে জমা দেবে, এই জন্য এরকম ওয়ার্ড ইউজ করেছে। হ্যাঁ, কারণ এইচপি লাভক্রাফট নিজের সময় খুব বড় রাইটার কিন্তু ছিল না, একদমই বড় রাইটার ছিল খুব, কেন একদমই ছিল না। তো লাস্টে ভীষণ কষ্টে মারা গেছিল না, as far as I know, মানে ভীষণই অ্যাবজেক্ট পভার্টিতে মারা গেছিল বোধহয়। এই ওটা I'm mixing up with someone else, but I think it was Lovecraft. So anyways, আমার একটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে এইখানে যে ইউ গাইজ আর টকিং অ্যাবাউট যে এরকম একটা ইমেজারি না এনলে হরর মুভি হয় না, এই হরর স্টোরিজ হয় না। এইখানে কিন্তু আই ডাইগ্রেস ফ্রম দ্য ফিল্ড যে পোয়ের স্টোরিজে কিন্তু এতটা ইমেজারি থাকে না,
পোয়ের স্টোরিজ হ্যাঁ আর পোয়েট মোস্ট স্টোরিজে মিথোলজিক্যাল। এর থেকে বেশি পোয়ের ইমেজারি থাকে। না ফল অফ দি হাউস অফ আশার ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ এতটা তো এতটা ইয়ে নেই, কিন্তু ফল অফ দ্য সাইকোলজিক্যাল হাউস অফ, হ্যাঁ কিংবা বাট ফর ইটস, এক্সাম্পল পেন্ডুলাম যেমন হ্যাঁ স্টোরিটা রয়েছে, পেন্ডুলামেরও ওই রকমই কনসেপ্টটা, পেন্ডুলামই তো বোধহয়, কি জানো না, ফুল নামটা কি আমি ভুলে গেছি, এই যেটা কি দ্য পেন্ডুলাম ওয়াজ সুইঙ্গিং এন্ড দিস গাই ওয়াজ কন্টিনিউয়াসলি ফোর্সড ইনটু আ পিট which was মানে ওই পেন্ডুলাম কম্পারিজনটা, এন্ড দ্য পেট। হ্যাঁ, দ্য কি ছিল পেন্ডুলাম এন্ড দ্য পেট। হ্যাঁ পেন্ডুলাম পেন্ডুলাম দ্য দ্য পিট। পিট। তো ওই পোয়ের স্টোরিটাতেও ব্যাপারটা হচ্ছে পো ইউজেস সাউন্ড ইমেজারি মাচ মোর। এখানে যেমন লাভক্রাফট হ্যাজ ট্রাইড টু ইউজ কি বলা যেতে পারে ভিজুয়াল পিক্টোরিয়াল ইমেজারি মাচ ডেসক্রিপশন, মোর। পিক্টোরিয়াল ডেসক্রিপশন। Poe is much more into sound imagery and repetition in imagery. হ্যাঁ তাই আর বলে হ্যাঁ, আর পো এর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, পো কিন্তু পোয়ের যতখানি ডাইগ্রেশন আছে না, তো সেটা কিন্তু ও অনেক তাড়াতাড়ি, ফর এক্সাম্পল পার্সোনাল নারেটরকে দেখালেও অনেক তাড়াতাড়ি এক্সটার্নাল লোকেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিত। তারপরে স্টোরি পেজটা অনেক তাড়াতাড়ি এগোতো মানে ডাইগ্রেশন থাকা সত্ত্বেও, লাইক, আর ওখানে ধর স্টোরিটা অনেকটা মানে ওই টাইপের একটা ব্যাপার ছিল। এইখানে যেরকম স্টোরিটা ইন জেনারেল সিনস আ বিট স্ট্যাটিক, ইটস দেয়ার ইজ নো মাচ, নট মাচ মোশন ইন দ্য স্টোরি। ইয়েস হ্যাঁ ইভেন মানে আরেকটা আমি যেমন ডিসইন্টিগ্রেট বলে মানে আমি ডিসইন্টিগ্রেটটা বুঝতেও পারিনি যে ডিসইন্টিগ্রেট কোথায় করলো। কারণ তো তুই সেই সময় হয়তো মেন্টালি ঘুমিয়ে পড়েছিলিস, কারণ এত ওটাই। ডিসইন্টিগ্রেট আমি আরেকটা জিনিস চেক করলাম, লাভক্রাফট সুইসাইডে মারা গেছে, সুইসাইড করেছিল। লিমিটেড মিনস ছিল তোর, তারপরে হি কমিটেড সুইসাইড। আমি বলছি তো প্রচন্ড, যখন ও বেঁচে ছিল তখন পয়সা পয়সা কেউ দেয়নি, মানে আমাদের এখনকার ওই কোথায় বাংলার সাথে লাভক্রাফট কম্পারিজন করলে ক্যান্সারে মারা গেছে, ইন্টেস্টাইনাল ক্যান্সারে। খুঁজে খালি দেয় কে কি কথা। ফেক নিউজ কোথা থেকে, বিজেপি সেলের থেকে ফেক নিউজ আছে লাভক্রাফটের উপরেও। এই দেখ এখানে দিয়েছে উইকিপিডিয়াতে, অন জুন 11 রবার্ট টি হাওয়ার্ড committed suicide after being told that his mother would not awaken from her coma. His mother died shortly after. এটা উইকিপিডিয়াতে দিয়েছে। এখানে আছে তো, লাভক্রাফট ডাইড অফ ক্যান্সার অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন ইন 1937, গার্ডিয়ান বলছে। ও তাহলে ওর 1937 হওয়ার চান্স কম, বিকজ 1925 তে এই স্টোরিটাই পাবলিশ। 1937 এ মারা গেছে। 37 হ্যাঁ, দাঁড়াও দেখি, দাঁড়া এই তো এটা লাস্ট ইয়ার্স এন্ড ডেথ। হ্যাঁ, Robert E. Howard, Lovecraft didn't committed. Oh, Robert E. Howard is his possible lover. হ্যাঁ 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 আচ্ছা 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 আচ্ছা। He was probably a bisexual or homosexual man. আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমি বইটা পড়ার সময় নোটিস করলাম was that the fact যে বইটার কিন্তু প্রায় হাফওয়ে থ্রু এর আগে কোথাও কিন্তু ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ নেই, লাইক একদম 25-30% গিয়ে তারপর ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ শুরু হচ্ছে, তার আগে এভরিথিং ইজ ইন থার্ড পারসন ন্যারেটিভ। সেটা হ্যাঁ না না, প্রথম থেকেই ফার্স্ট পারসন ন্যারেশন আছে এটা। না না না, আনরিলায়েবল নারেটরও তো হতে পারে, আমি বলছি। এই তো I saw him on a sleepless night when I was walking desperately to have my soul and my vision. প্রথম থেকেই ফার্স্ট পারসন আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আমার তাহলে খেয়াল নেই, তারপরে হয়তো অনেকটা স্ট্রেচ রয়েছে যেখানে ফার্স্ট পারসন নেই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ রয়েছে বাট কোনো ওই মানে টকিং নেই আর কি মাঝখানে, একদম পরেই অনেক। হ্যাঁ মানে এত ডেসক্রিপশন দিয়েছে ও। হ্যাঁ ওটাই, মানে ওটার জন্য বলছি না, একটু স্ট্যাটিক হয়ে গেছে জিনিসটা। হ্যাঁ, It's not very, probably it is something এখানে চুটলুর মানে এখানে লাভক্রাফটিয়ান ওয়ার্ল্ড এর কিন্তু খুব বেশি নেই। লাইক when I was reading like hearing about the man I thought of Lupin of Harry Potter.
আহ, না এই তোর কুতুলু যেটা বলছিল ওটা তোর হ্যাঁ। তুই বুঝে ঘোর যে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, তো এরপরের থেকে তুই একটা কাজ করিস, 2-3টে প্যারা পড়ে একটা সামারি করে তারপরে এগোস, তাহলে এরপরের থেকে ওর ঘুম পাবে না। না না, এটা তার জন্য না, কারণ ও লাস্টে বলছে যে আই ডু নট নো ওয়্যার হি ওয়েন্ট, সো দে মানে ও সত্যি ডিসেন্টিগ্রেট করেছিল নাকি সেটা জানি না। হুম, হুম। মানে না, বললো হ্যাঁ, তো এটা সত্যি বলতে এটা হতে পারে না, আনরিলায়েবল ন্যারেটর হতেই পারে, না হওয়ার হ্যাঁ। কিছু নেই। হি মাইট হ্যাভ মানে এতটাই এক্সপেক্ট করছিল জিনিসটা দ্যাট হি ইমাজিন দ্য হোল থিং ইন হিজ মাইন্ড, সেটা হতেই পারে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাট নোয়িং লাভক্রাফট আনলাইকলি। হ্যাঁ, আর আনরিলায়েবল যাই হোক। নারেটরটা ইমাজিন করছে বলে আনরিলায়েবল নারেটর হয়, ওটা অতখানি নয়। আনরিলায়েবল নারেটরে তোমার অনেকগুলো ট্রুপস থাকে যেগুলো দেখে বোঝা যায় যে ওটা ইমাজিন করছে। লাইক আনরিলায়েবল নারেটর এমন হওয়া উচিত যেটা পরের দিকে স্টোরির মধ্যেই আমাদের রিডার্সদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে এটা আনরিলায়েবল নারেটর। এটা আমি আমেরিকান এখানে সাইকোতে কিন্তু অনেকটা সেরকম নেই। হ্যাঁ। তো অ্যাজ এ এখানে রেজাল্ট, সেটা নেই। even if a person is unreliable, like even if a person is a mad person, আর আমরা ওর পার্সপেক্টিভ থেকে দেখছি, that person is a reliable narrator from that perspective. His যতক্ষণ own না perspective, yes. হ্যাঁ, যতক্ষণ না অথর কিছু একটা পয়েন্ট আউট করিয়ে দিচ্ছে যেটাতে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আনরিলায়েবল নারেটর। True. হ্যাঁ, যাই হোক, তো ঠিক আছে, we shall end it here. আর কারো কিছু, you guys want to discuss anything on this? আমরা নেক্সট No? স্টোরিটা এখানে মানে যাতে আমাদের অডিয়েন্সরা একটু এক্সপেক্ট করে সেই রকম ভাবে ঠিক করে নেওয়া উচিত না কি? না Sure, নেক্সট স্টোরিটা তো next story I'll be reviewing this book. It's called Aquicorn Cove. হ্যাঁ, So we I'll be come doing tomorrow. that. কালকে আসবে, তারপরে কালকে দেখা আসবে। যাবে, হোপফুলি দেখা যাবে। যাই হোক, ঠিক আছে, চল। ঠিক আছে, ওকে চলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। ওই হ্যাঁ, সেই। যাও। না না, আমাদের চ্যানেলে বলবো না লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? আমাদের চ্যানেলে যদি কারো ভালো লাগে তাহলে আপনি আপ আসবে, আপনি আপ লাইক করবে, ঠিক আছে? না না, বলো ভালোবাসা, লাইক করলে আমাদের কন্টেন্ট মানে সাবস্ক্রাইবটা করলে, লাইক করলে তখন ওটা হ্যাঁ, পাবে, হ্যাঁ, বলো নোটিফিকেশন পাবে। ভালোবাসা পাঠাও আর সাবস্ক্রিপশন দাও। হ্যাঁ, টাটা কুতুল্লু। হ্যাঁ, ওকে হ্যাঁ, টাটা। আমার নতুন